And Sir, I have one question. In the valuation areas, in the valuation methods, if we take lowest value principal, how it's going to affect? I mean, in OB08, whatever the exchange rates we maintain, if we select the lowest value, based how on it the will client affect? information only, we can able to give the lowest rate of the exchange rates. Okay, at that point of time, we have to maintain in the OB08 as well, right? Like Yeah, whatever the client is OP0 giving. as well. Either it is a direct quotation or indirect quotation. Okay. See, for some of the clients, we can able to maintain the lowest valuations and all for the foreign currency revaluations. Okay, why? Because um, we do have different types of organizations, right? So there will be a production and there will be manufacturing companies will be there, and for the purpose of each and everything, we can able to give the so these valuation things and all. Okay, and see, whatever the valuation that you are going to select, so you should give the proper value, and that is gathered from the client only. Okay, and either it is a direct quotation or indirect quotation. So these things are first of all mandatory to maintain all these things in SAP FICO. Why? Because see, all of you, when it comes to the rolling valuations and all, I mean, we do have rolling valuation, we do have I mean, expenses, and I mean, exchange rate loss, exchange rate gain in SAP as for HANA and also ECC. See, why we are maintaining all these things? Suppose you have taken the what we can say loan from the foreign bank. Okay, then in USD dollars and all. So if you are taking the loan from the foreign banks and on, so you need to have these things. Okay, lowest value principle, highest value principle, I mean foreign currency valuations and all. Okay, so to get all these details, you need to have proper as is document, right? So in the as is document, the client clearly mentions about the these 3 points. Okay, what is the lowest valuation, and what is the price valuations of the particular exchange rate loss and exchange rate gain, and what is the exchange rate key, either it is a USD, either it is a INR, either it is different things. Okay, so you can able to give the lowest value principle or else lowest value or things and on when it comes to the client information. Okay, and they can able to give the exchange rate what we can say loss, exchange rate gain. Based on that only you can able to find out the valuation in SAP S4 HANA and also ECC. So that is the most important thing right now we have. అండ్ మాక్సిమమ్ ఇక్కడ మనకి జరిగేది ఏంటి అని అంటే ఆల్వేస్ ఇవాల్యుయేట్ మనం ఎందుకు పెడతాము అని అంటే మీరు ఏ వాల్యూ అయినా ఇవ్వండి, అక్కడ మీరు ఏ వాల్యూ అయినా తీసుకోండి, ఎక్స్చేంజ్ రేట్ కీలో ఏ వాల్యూ అయినా ఇవ్వండి, సో మీకు దాన్ని బట్టి సిస్టమ్ అనేది వాల్యుయేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇది తీసుకోవాలని అనేది ఏం ఉండదు అనమాట. సో మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు అండ్ ఎంతైనా వాల్యూ అనేది అసైన్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు మరీ లోయెస్ట్ వాల్యూ ప్రిన్సిపల్స్ అనేది మీకు ఉంటుంది అని అంటే మాత్రం ఆటోమేటిక్గా మీరు కంపల్సరీగా చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అని అంటే ఈ లోయెస్ట్ వాల్యూ ప్రిన్సిపల్స్ని బేస్ చేసుకొని రేట్ ఎంత ఉందో మనం చేంజ్ చేసుకుంటాం అంటే. సో దానికి మించిన కొత్త కన్ఫిగరేషన్స్ అంటే ఫారెన్ కరెన్సీ వాల్యుయేషన్స్లో ఇంకా రాలేదు, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఫార్మ్స్ కూడా అప్డేట్ అవ్వలేదు. సో మనం ప్రీవియస్గా మనం ఎలా అయితే చేస్తామో ఈసీసీలో కూడా అలానే చేయాలి, అండ్ SAP S4 HANAలో కూడా అలానే చేయాలన్నమాట. Okay, good. So all of you, now you can just observe in foreign currency revaluation
in interview point of view only, they will just ask you the cycle. Okay, not what are the configurations that are there in the SAP S4 HANA. Okay, regarding with foreign currency revaluations and all, they will not going to ask you like this. And what is your cycle when it comes to the foreign currency revaluations, and how all these things are determined, and what are the exact assigning values, and also what are the exact assigning cycles that is related to the foreign currency revaluation. And they will going to ask you definitely this question. Why? Because when it comes to that ledger point of view, so we are assigning our own accounting principles, okay, to the leading ledgers. Okay, so automatically when you are posting these things, so system will not going to give you the any error. Okay, why? Because we have already assigned our own accounting principles to the general ledger. Okay, so then next one is whatever the valuation areas, okay, that we have defined, and with the help of this valuation areas and all, we have assigned this valuation method. So in the valuation method, you can just observe the different types of things are there. Okay, exchange rates and valuation processes. Okay, exchange rate, time dependent attributes and all. Okay, so you can able to calculate all these things. Then all these things are assigned to the valuation areas, and all these valuation areas are assigned to the accounting principles. Okay, so everything was done in the previous class. I mean till fifth configurations and all. Now we can able to do the automatic determination. To do the automatic determinations and all, okay, so what we will do, so we have to generate the things, right? I mean GL accounts and all, right? So can you go to the FS00 transaction code now? So we can able to create the I mean exchange rate loss account and exchange rate gain account for the month ending provisions. Okay, so ఇంటర్వ్యూస్ లో మంత్ ఎండింగ్ ప్రావిజన్స్ గురించి అడుగుతారు ఆల్ ఆఫ్ యూ. మీరు వాటి గురించి చెప్పగలిగితే మాత్రం మీకు ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ అవుతుంది అనమాట. అంటే వాళ్ళు చెప్పేదానికి మీరు మంత్ ఎండింగ్ ప్రావిజన్స్ ఎలా చేస్తున్నారు మీరు అనే దానికి చాలా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేస్తాం అనమాట. ఓకేనా? Can you go to the FS00 transaction code? So now you can just observe all of you. There will be expenses, there will be incomes. Okay, so under this expenses only, see, if you are valuating the foreign bank loans and all, or foreign vendors loans and all, automatically you have to calculate the exchange rate loss or exchange rate gain. Okay, so why? Because now you have taken the loan from the IDBA bank on 01/01/2023. When it comes to the payment of the banks, okay, I mean when it comes to the year ending or month endings and all, you have to clear the debt, right? So when you want to clear the debt, so you have to have the exchange rate loss account or exchange rate gain account. Okay, how? Why? Because see, based on the interests only, you will going to have much things. Okay, and also if the exchange rates are changing, under what will happen? Either you will going to get an exchange rate loss account, or either you will going to get an exchange rate gain account. And then next one, if your exchange rates are not changing, okay, so if the exchange rates are not changing, then what will happen? You will going to get I mean either you will going to get exchange rate loss account or exchange rate gain. See, all these things are mainly important, right? So that is why I am just creating the exchange rate loss account in SAP S4 HANA. Okay, so take out the create is 300
401 and change your company code also. See, GL account type is a primary costs or revenue, and that is totally related to the WBS work breakdown structure elements and all. See, for the work breakdown structure elements, we do have one class. Okay, so that is the technical aspect. So if you don't learn this WBS elements and all, okay, there is no use to give the GL account type as a primary costs or revenues. Okay, so short text will be exchange rate loss account. So then next, when it comes to the control data and all, okay, and there is no any sort key here, and there is no any reconciliation account for type, and you can just give sort key as sorry, there is no any line item display. Why? Because automatically when it comes to the SAP S4 HANA, line item display will be automatically displayed in transaction codes FBL1 and FBL5 and FBL3 and like this. Okay, so we do have open item management. If see, there is no any configurations for the open item management, all of you try to understand. Okay, if it is a balance sheet, we can able to give the open item management. Why we are giving this open item management and all? Why? Because see, when it comes to the electronic bank statements and all, okay, now if you are dealing with the particular customers and also vendors and all, you do have outgoing payments, you do have incoming payments. Okay, so when the outgoing payment is cleared by the bank to the particular vendors and all, automatically they will send you the one file, and with the help of this file, and we can able to calculate the open item management, and we can run all these things in SAP system with the help of algorithms and all. Then you can able to clear the outgoing payment of the vendors, okay, in your SAP system after clearing the automatic payment program. Okay, all of you. Then next one is electronic bank. In the electronic bank statements, if the amounts are coming, okay, automatically what will happen? Okay, so that amount will be in a credit mode, right? Okay, so that amount will be credited to your account automatically. So then how you can change the algorithms and how you can do the incoming payments in SAP S4 HANA and also SAP ECC. So with the help of open item management only we can able to give it. And don't try to give open it. I mean, don't try to tick mark on I mean, don't try to tick mark these open item managements for the primary costs or revenues, or else P&L statements and all. System will not going to allow you. Okay, why? It is a temporary things, right? Okay, good. Go to the create or bank interest and give sort key as 001, and create or bank interest will be Z001. Huh. Can you click on the enter, ma'am? Go to the save button and save it. See, now we are just analyzing all these things for the GL only. Okay, when it comes to the vendors and customers, it is a realized gain and realized loss. Okay, that is the and for this thing we will have separate configurations, right? Then in the other income, you can just try to create the exchange rate gain account, ma'am. Same thing. No need any changes and all.
Okay, good. Now all of you just observe yourself. See, we have to do the automatic account determinations to find out the exchange rate and loss, exchange rate gain. Okay. Now what we will do is, all of you, we will do the account determination in transaction code OBA1. In ESIC, transaction code is OBA1. In SAP S/4HANA, transaction code is OBA1. Okay. So now can you give /n and go to the transaction code OBA1, ma'am? All of you just try to observe, there is a document split for currency exchange. Already we are in a document splitting mode. No need to give any document split for currency exchange. Okay, or else you do one thing. Can you double click on this thing, ma'am? And I need to explain this thing. Yes. See, can you go to the posting key? Sorry, accounts. No, no need to worry. You can just go to the accounts. Or else go to the rules first. Save the rules. Yes. Now you can just observe, all of you, whatever the documents that you are assigning. Okay, I mean, whatever the accounts that you are doing, like exchange rate loss account, exchange rate gain account, or anything. Okay, we can able to give the document splitting automatic posters. Okay, see, right now document splitting is in a inactive mode. Why? Because we haven't done any document splitting configurations and all. So without doing all these document splitting configurations and all, okay, so automatically system will automatically post the different types of exchange rate loss account and exchange rate gain account to the particular things and all. Okay, why? Because see, system has the own picture. Okay, so you do have tables, right? The table says v underscore fagl underscore split underscore at. Okay, when it comes to the SM30 transaction codes and all, you can maintain the active status and inactive status. So if you are in an active status, you should give the exchange rate loss accounts and exchange rate gain account. Why? Because so it should be split. Okay, foreign currency revaluation accounts should be in split modes. So if it is not there, automatically we will not going to give any configuration documents for the automatic posters and all. Okay, got the point? Come back. Now you can just observe yourself, all of you, exchange rate differences using rate key. Okay, so we are finding the how much exchange rate gain that we are getting and how much exchange rate loss that we are getting with the help of one key, that is the exchange rate key. Okay, can you double click on this KDB, ma'am? So now you can just give exchange rate key as USD. Then that is your choice. Anything you can just give SRE1 or anything. That is your choice. So I'm just giving, so we are translating all these ratios with the help of one USD, I mean one currency. And here exchange rate key, you can able to give anything. Okay, ఇది USD మాత్రమే ఇవ్వాలి అని ఏం లేదు, ఏ కీ అయినా మీరు ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో మీరు ఏ కరెన్సీ చేస్తే ఆ కరెన్సీకి ఇవ్వచ్చు. Okay, so expenses account, exchange rate loss account. Okay, why we are giving this exchange rate loss accounts and all? So when we run the foreign currency revaluation reports and all, month ending reports and all, we can able to get the exchange rate loss or exchange rate gain. Okay, so can you take out the exchange rate gain account? Yes, see, rolling valuation is there. Rolling valuation is there. Why we need to take out the rolling valuations and all? See, why? Because if you don't have any exchange rates gain rates, okay, translation rates and all, so we will going to give the rolling valuation accounts. Okay, I mean
if you are not maintaining the rolling valuations and all to the different types of things. ఓకే, ఈ రోలింగ్ వాల్యుయేషన్స్ అనేది మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ రియల్ టైంలో కూడా రోలింగ్ వాల్యుయేషన్స్ అనేది వాడం. ఎందుకు అనంటే క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కంపల్సరీగా మనకి ఈ ఇండైరెక్ట్ కొటేషన్, డైరెక్ట్ కొటేషన్లోనే ఉంటాయి. దాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోండి, ఓకేనా. అందుకని ఎక్స్చేంజ్ రేట్ గెయిన్ అకౌంట్, ఎక్స్చేంజ్ రేట్ లాస్ అకౌంట్ అనేది ఇక్కడ మనం అసైన్ చేసి పెడతాం అనమాట. కెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్, గో టు ద సేవ్ button and save it, ma'am. Okay, then next come back, ma'am. Now now you can just observe yourself, all of you. You are in a foreign country. Now you are going to take the loan from the any banks. Okay, so I mean ఒక బ్యాంక్ అనే ఎగ్జాంపుల్ అనే కాదు, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో మ్యాక్సిమం టు మ్యాక్సిమమ్ మన క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్స్లో బ్యాంక్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ వాళ్ళు తీసుకునే లోన్స్, డెట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా మనం చాలా క్లారిటీగా మెన్షన్ చేసుకోవాలి SAP FICO, ఐ మీన్ S/4HANA అండ్ ECCలో. Okay, good, right, all of you. Ma'am, can you go to the transaction code FS00 and మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలా క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఒక బ్యాంక్ నుంచి మనం ఒక మంత్లో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ మంత్లో మనం ఒక లోన్ తీసేసుకున్నాం అన్నమాట. ఏంటి, ఒక ఎక్స్చేంజ్ రేట్ వాల్యూ టైప్కి. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఒక ఎక్స్చేంజ్ రేట్ వాల్యూ టైప్కి మనం ఒక లోన్ తీసేసుకుంటే అది బయింగ్ రేట్ అన్నా అవ్వచ్చు, సెల్లింగ్ రేట్ అన్నా అవ్వచ్చు, ఏదైనా. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు లోన్ అనేది తీసుకుంటున్నప్పుడు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హియర్ ఈజ్ మనకి ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఈ పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్ టైప్లో ఎంత ఇస్తున్నాము అండ్ ఇచ్చిన రేట్ని మనం ఏ విధంగా చేంజ్ చేస్తున్నాము. ఓకేనా, అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ మనం ఇప్పుడు ఎక్స్చేంజ్ రేట్ చేంజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, సపోజ్ బయింగ్ రేటే చేంజ్ అయిపోయింది. ఎందుకు చేంజ్ అయిపోయింది, మీరు లోన్ తీసుకునేటప్పుడు 80 రూపీస్ ఉంది, కానీ ఆ లోన్ తీసుకున్న తర్వాత ఒక 85 రూపీస్కి చేంజ్ అయిపోయింది. మీరు లోన్ కట్టేటప్పుడు అంతే లోన్ కడతారా, లేకపోతే 85 రూపీస్ చేంజెస్ ఉన్న ఎక్స్చేంజ్ రేట్ మార్కెట్ని బట్టి కడతారా? సో రూపీ వాల్యూ, సారీ, ఈ USD వాల్యూ పెరిగే కొద్దీ సో మీరు కూడా లోన్ అనేది పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్లో చేంజ్ చేసుకొని కడతారనమాట. సో ఇది నార్మల్గా మన బ్యాంక్స్లో కానీ లేకపోతే ఫారెన్ బ్యాంక్స్లో కానీ ఇంట్రెస్ట్ అంటాము, కానీ SAP FICOస్లో ఈ ఫారెన్కి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క కీస్ని మనం ఎక్స్చేంజ్ రేట్ లాస్ అకౌంట్స్ అంటాము, ఎక్స్చేంజ్ రేట్ గెయిన్స్ అకౌంట్స్ అంటాము. సో వీటిని బేస్ చేసుకొని రిపోర్ట్ని జనరేట్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఎలా జనరేట్ చేసుకుంటాం ఏంటి, ఫారెన్ కరెన్సీ రివాల్యుయేషన్ రిపోర్ట్స్ అనేది మనం ఇప్పుడు చూస్తాము. సో బిఫోర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ది వన్ లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ అకౌంట్, అండ్ దట్ ఈస్ ఎనీథింగ్. లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అనే కాదు, లోన్ ఫ్రమ్ వెండర్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా, సో బ్యాంక్స్ ఎక్కువ యూస్ చేస్తాం కాబట్టి బ్యాంక్ అనేది కంపల్సరీగా ఇస్తాం అనమాట. కెన్ యూ గో టు ద కరెంట్ లయబిలిటీస్, మ్యామ్? Okay, so can you give anything, ma'am? Show short text as a loan from bank.
anything. Short text as loan from bank. Loan from bank. The next one is and GL account will be loan from bank and all. Can you go to the control data, ma'am? Ma'am, can you change this accounting currency as USD? Accounting currency as USD. Why? Because we are taking the loan from the USD banks, right? Okay, the next one is exchange rate difference key. Yes, see all of you, mana exchange rate difference key అనేది మన అకౌంట్స్ ఏవైతే మనం అసైన్ చేస్తామో వాటిని బట్టి ఇక్కడ మనం ట్రైఅవుట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? అండ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ డిఫరెన్స్కి యూఎస్డీని ఎందుకు పెట్టారు అని అంటే యూఎస్డీని పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ని యూ కెన్ ఇన్సర్ట్ ఇట్. Okay, then next so line item display and short key will be 001 and the exchange rate create or bank interest will be Z001. Everything is same. Everything is same. Okay, then next see all of you, ఇప్పుడు మనకి ఫారిన్ కరెన్సీ రివాల్యుయేషన్స్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క థింగ్ ని కూడా give me 1 second all of you after clicking. Okay, all of you. Now, then next, what is the next configuration that we have in SAP S/4HANA, and also ECC is also same. So assign exchange rate difference key in GL masters. Okay, we have assigned it. Okay, and the next one is we have to generate the one account using transaction code F-02. Okay, and what is that entry? Can you go to the transaction code F-02 and all? Now, what we will do is in the documented, you can just change out 01.01.2023, ma'am. 01.01.2023. Okay, so our period is a 10th period. You know it very well, and the currency rate is INR. Okay, so you have to change this INR currencies, right? Okay, that is USDs. And before you do this thing, you have to check with the SA document now. Okay, can you go to the create or create new sessions and all? Can you go to the create new sessions and all? And can you go to the transaction code OBA7, ma'am? Can you go to the transaction code OBA7? Give me 1 second.
Someone is messaging me. Okay, sorry, all of you. Ma'am, can you go to this document essay, GL documents and all? GL document and all. See, all of you, now we are having the exchange rate type for FC document as B. Okay, see, for this general ledger documents and all, we have assigned number ranges in our company code, right? Okay, to get the values from the exchange rate type and all, okay, we need to give our own exchange rate, that is buying rate or selling rate, that is your choice. Okay, so it is a bank loan, right? So that is why I'm just giving the bank loans as things. Can you find out our own buying rate, ma'am? Foreign currency buying rates and all. Okay, so click on the enter, go to the save button and save it. See, this is a demo server, right? So someone will change the exchange rate types for the FC documents and all. Okay, so you have to come back to this transaction things and all, and you need to generate the each and everything. Okay, and the translation date will be, can you give this a translation date, ma'am? 01.01.2023, and posting date will be also 01.01.2023. Okay, and reference is anything, and document header text is loan from bank, and document header text is loan from bank. So the 40 will be like what we can say. Can you go to this thing and all, and the bank? So you have to take out the bank, ma'am. ICICI Bank. Yes. See why? Because now you are getting the amount from the particular bank. Debit what comes in, credit what goes out, right? Okay, everything is fine, right? So when it comes to the accounts and all, so your main bank is an ICICI Bank or HDFC Bank or IDBA Bank, anything. Okay, just try to observe these things. Then what will happen here? Automatically, when it comes to the debit or credit, okay, when you are taking the loan from the bank and all, so debit means debit what comes in and credit what goes out, right? So that is why I'm taking main bank account and all. Okay, can you click on the enter, ma'am? No issue. No amount to range. Okay, go to that OB57 transaction code. Go to that OB57 transaction code and try to change the things.
Can you give any amount, ma'am? That is USD. $1,000, $2,000, $3,000. That is your choice. Or else you give $3,000 like this. Okay, it is in a USD, right? Okay. Good. So if you have business areas, business places and all, okay, business places is totally related to the foreign, I mean withholding taxes and all. No need to give anything. And can you give the text as a loan from bank and all? Can you give the text as loan from bank and all? And can you take out the posting key as a 50? And it is a loan from a bank, right? That is in a USD dollars and all. Okay, take out that loan from bank USDs and all. Okay, click on the enter mode. So give value date 01.01.2023. Click on the enter. Give business areas and all. So all these things are in a required entries. Click on the enter. Okay, give star and give a place. You can able to find out the things, right? Good. So can you go to the document simulate option and go to the save button and save it. See, to simulate all these things and all, see all of you, and business area has been assigned to the particular main bank accounts and all. Okay, and the terms will be, I mean items will be 001 and 002. If you are facing with any differences key and all, automatically when it comes to the items and all, okay, you can able to see the details in posting keys. Okay, so if you are having any what we can say errors and all, okay, go to the save button and save it. Okay, so this document 10 document was posted, and can you go to the FB03 transaction code, or else go to the documents display option, you will going to find out the things. Okay, now you can able to see the things in USD dollars, so right? So can you go to the display currency, ma'am? Automatically you will going to have, see, 2,40,000 rupees. Now can you open this OB08 transaction code? Can you open this OB08 transaction code? So now you can just observe there is a position. Go to the position, or else see DEP1. DEP1 is the buying rate, right? And how much amount it is? 80 rupees, right? Okay, so 80 into $3,000 is equal to 2,40,000 rupees. You got the thing? So now when it comes to the 31st/01/2023, exchange rates has been changed. When the exchange rate has been changed, what will happen, all of you? Automatically you will going to get exchange rate loss account or exchange rate gain, right? See, you have taken the 2,40,000 rupees loan from the bank. When it comes to the month ending payments, okay, automatically exchange rate has been changed. We can't do anything. Okay, based on the markets determinations and all, we cannot do anything in the particular SAP systems or Oracle Fusion systems and all these things are there, right? See, when it comes to the Oracle Fusions, everything is same. If you want to try for the Oracle Fusions and all, you can try it. Why? Because SAP is more accurate. Okay, comparing with any Oracles or Tally or anything. Okay, why? Because you will going to get it. How? Can you go to the transaction code OB08, ma'am? Once again, can you go to the transaction? Can you go to the new entries? See, exchange rate is DEP1, same thing. This exchange rate has been changed, all of you, from 31st/01/2023, and the from currency is USD and to currency is
INR, and indirect quotation is how much it has been changed. Okay, can you give 82 rupees, ma'am? Anything? Click on the enter. Now system is not throwing any error. Okay, why the system is not throwing any error? Anybody has the idea on this thing? Yeah, because we changed the currency as and date and currency. And we're going to change the date and currencies and all, but why the system is not when you have the exchange rate, I mean buying rate in documents, in I mean OB A7 transaction code, you do have documents essay, right? And you have assigned DEP1, and if you have assigned DEP1, so I mean will the system going to take this once again this exchange rate DEP1? Anybody? Yes, because we have assigned into OBA7. Huh. Okay, no issue, all of you. See, all of you, ఇలా మీరు చెప్తే మాత్రం అంటే ఐ మీన్ మీకేం రాదని వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు. అంటే మీకు రాదని కాదు. సో మీకు ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్నా కానీ మీరు ఎప్పుడైనా సరే వాల్యుయేషన్ మెథడ్స్ని బేస్ చేసుకొని చెప్పాలి. ఓకే, సో వెన్ యూ హ్యావ్ వాల్యుయేషన్ మెథడ్ లైక్ డాక్యుమెంట్ టైప్ మీరు అక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? ఎస్ఏ అని ఇచ్చారు కదా వాల్యుయేషన్ మెథడ్స్లో. DEP1 అనే ఒక వాల్యుయేషన్ మెథడ్లో మీరు ఎక్స్చేంజ్ రేట్కి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ టైప్ ఎస్ఏ ఇచ్చారు. సో ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్ టైప్కి మనం ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ రేట్కి సంబంధించిన కీస్ని అసైన్ చేసాము. ఓకే, డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ అండ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ అసైన్ చేసాం కదా DEP1, అందువల్ల తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఎస్ఏ డాక్యుమెంట్లో అసైన్ చేసామని కాదు, వాల్యుయేషన్ మెథడ్స్లో మీరు ఏవైతే అసైన్ చేశారో దాన్ని ఇక్కడ తీసుకుంటుంది అంతే. ఓకే, మీరు చెప్పిన ఆన్సర్ సమ్ వాట్ 50% చాలా కరెక్ట్. ఓకే, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద వాల్యుయేషన్ మెథడ్స్ అండ్ ఆల్, అక్కడ చేంజ్ చేస్తే DEP2 అనేది చేంజ్ చేస్తే ఆటోమేటికల్ సిస్టమ్ అనేది తీసుకోదు. ఓకే, సో ఒకవేళ తీసుకున్నా కానీ మీకు ఫారిన్ కరెన్సీ రివాల్యుయేషన్కి సంబంధించిన ఎక్స్చేంజ్ ఐ మీన్ రేట్స్ సంబంధించినవి క్యాలిక్యులేట్ అవ్వవు కంపల్సరీగా. ఓకే, సో ఎనీవే గుడ్ ఆన్సర్, బట్ వాల్యుయేషన్ మెథడ్స్ని బేస్ చేసుకొని చెప్పాలి ఎప్పుడైనా సరే. ఓకే, click on the enter, go to the save button and save it, ma'am. Okay, so can you give slash n? All of you ఒకసారి డాక్యుమెంట్లోకి వెళ్ళండి మ్యామ్. మీరు SAP ECCలో అంటే ఎవరైనా ఫెమిలియర్గా ఉంటే ఆలోచించండి, మనకి ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైము GL వైజ్ రిపోర్ట్ని బేస్ చేసుకొని ఇవన్నీ చేస్తామన్నమాట. ఓకేనా, సో ఇవి క్లోజ్ చేయండి మ్యామ్. నోట్ ప్యాడ్లోకి వెళ్ళిపోండి. ఇది క్లోజ్ చేసి నోట్ ప్యాడ్లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఫారిన్ కరెన్సీ రివాల్యుయేషన్ అనేది ఒకసారి కిందకు వచ్చేసాను మ్యామ్. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? ఇంకేం లేదు కదా. ఇక్కడ 10th పాయింట్ రాసుకోండి మ్యామ్. ఫారిన్ కరెన్సీ రివాల్యుయేషన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇన్ SAP S/4HANA యూజింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ FAGL_FC ఓన్లీ. ఓకే, VAL అనేది టర్మినేట్ అయిపోయింది ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ఫారిన్ కరెన్సీ రివాల్యుయేషన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇన్ SAP S/4HANA అంటే FAGL_FC అనేది పెట్టుకోవాలి. సో యూ కెన్ జస్ట్ ట్రై టు రైట్ డౌన్ foreign currency valuation execution transaction code is in SAP S/4HANA. Just try to put the execution in SAP S/4HANA పెట్టేసి just execution details అనేది ఇక్కడ ఇచ్చేసేయండి.
ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో మీకు ఇప్పుడు ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ అర్థమైపోయింది కదా. సో నేను ఎందుకు ఇంత స్లోగా చెప్తున్నాను అంటే ప్రతి ఒక్క పాయింట్ మీకు అర్థం అవ్వాలనే చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే మళ్ళీ తిరిగి ఈ ఫారెన్ కరెన్సీ వాల్యుయేషన్కి వచ్చి మీ టైం వేస్ట్ చేసుకునే అంత పని మీకు ఉండదు. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము అంటే మనం S4 హనాలో ఉన్నాం కాబట్టి we will use the transaction code FAGL_FC. Can you go to the SAP system and try to give /n, ma'am? Give /n and go to the transaction code FAGL_FC. FAGL_FC. ఎందుకు? Sorry, FAGL_FCV. Foreign currency valuation, right? FAGL_FCV. ఓకే, గుడ్. సో మీకు చూడండి ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆటోమేటిక్గా మీ డాక్యుమెంట్ డేట్కి సంబంధించిన దాంట్లో మనం ఇక్కడ కంపెనీ కోడ్స్ని బేస్ చేసుకొని ఒక వాల్యుయేషన్ కీ డేట్ అనేది వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు. సో మనకి ఏం చేస్తాము, మన చేంజెస్ని బట్టి మనం చేసేసుకొని పెడతాం. ఓకేనా? సో ఈ కంపెనీ కోడ్ తీసుకోండి మ్యామ్. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాల్యుయేషన్ కీ డేట్ వచ్చేసి 31.01.2023. 31.01.2023. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ వన్ వాల్యుయేషన్ ఏరియా. మీ వాల్యుయేషన్ ఏరియా తీసుకోండి. దీన్ని బట్టే మీకు ఫారిన్ కరెన్సీ వాల్యుయేషన్ అనేది రెడీ అవుతుంది అనమాట. అండ్ మీ వాల్యుయేషన్ ఏరియాస్ D1 కదా. ఒకసారి ఎంటర్ చేయండి మ్యామ్. సో ఇక్కడ మీ దీనికి సంబంధించిన డేట్స్ చేంజ్ అయిపోతాయి. డిటర్మైన్ ఆటోమేటికల్లీ అని ఉంది కదా. సో ఇక్కడ మీకు కావాల్సిన డేట్స్ అనేది చేంజ్ అయిపోతాయి అనమాట. సో దెర్ ఈస్ నో ఎనీ ఇష్యూ. ఓకే, రివర్సల్ పోస్టింగ్ డేట్స్కి కూడా మీకు తిరిగి అంటే పోస్టింగ్ డేట్స్ అనేది మీరు ఆటోమేటిక్గా లోన్ అనేది క్లియర్ చేసేటప్పుడు ఓకే వాల్యుయేషన్ ఏరియాస్కి సంబంధించినవి అన్నీ కూడా అండ్ 31st మీరు రివర్సల్ పోస్టింగ్ వచ్చేసి 01.02.2023 మీరు పోస్ట్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, అందుకని రివర్సల్ డేట్స్ కూడా వాళ్ళు మీకు అసైన్ చేసి ఇచ్చేస్తారు. ఓకే, సో అంటే బేస్డ్ ఆన్ యువర్ పేమెంట్ టర్మ్స్ని బట్టి కూడా మీరు చేయొచ్చు. ఓకే, గో అప్. ఇక్కడ ఓపెన్ ఐటమ్ సెలెక్షన్స్ GL అకౌంట్స్ తీసుకోండి మ్యామ్. సబ్లెడ్జర్స్ ఏం అవసరం లేదు. అంటే అసెట్ అకౌంటింగ్ లేకపోతే వెండర్స్కి సంబంధించినవి ఉంటే మనం సబ్లెడ్జర్స్ ఉపయోగిస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, ఓపెన్ ఐటమ్ సబ్లెడ్జర్లోకి వెళ్ళండి మ్యామ్. మీకు చాలా క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది. ఓపెన్ ఐటమ్ సబ్లెడ్జర్స్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ వాల్యుయేషన్స్ ఆఫ్ ద వెండర్స్, వాల్యుయేషన్స్ ఆఫ్ ది కస్టమర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం రియలిస్టిక్ గెయిన్, రియలిస్టిక్ లాస్ ఆటోమేటిక్గా మాన్యువల్గా చూస్తాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్ పోస్టింగ్స్ మనకి ఇక్కడ ఏం అవసరం లేదు. ఓకే, సో మీరు చూడాలనుకున్నా యూ కెన్ సీ ఇట్. ఓకే, దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. డైరెక్ట్గా మాన్యువల్లో మనం చేయాలి అండ్ ఈజీగా అవుట్పుట్ రావాలి అని అంటే మాన్యువల్లో చూడవచ్చు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి GL చూద్దాము. సో దెన్ నెక్స్ట్ రియలైజ్డ్ గెయిన్, రియలైజ్డ్ లాస్ వచ్చినప్పుడు మాన్యువల్గా చూద్దాం. ఓకేనా? ఇవంతా ఆటోమేటిక్గా చూద్దాం. ఇప్పుడు ఓపెన్ ఐటమ్ సెలెక్షన్స్, ఓపెన్ ఐటమ్ GL అకౌంట్స్ సెలెక్షన్స్లో వాల్యుయేట్ GL అకౌంట్స్ని తీసుకోండి. వాల్యుయేట్ GL అకౌంట్స్ని తీసుకోండి. ఇక్కడ ఈ వాల్యుయేట్ GL అకౌంట్స్లో GL అకౌంట్ వచ్చేసి లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్. ఓకే, సో మనం వాల్యుయేట్ చేస్తుంది ఏ GLకి? లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్కే అకౌంట్కే కదా. సో ఆటోమేటిక్గా మనకి ఎంత ఎక్స్చేంజ్ రేట్ లాస్ వస్తుంది, ఎక్స్చేంజ్ రేట్ గెయిన్ వస్తుంది అనేది చూడొచ్చు. ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ GR ఆర్ IR డాక్యుమెంట్, గూడ్స్ రిసిప్ట్ ఆర్ ఇన్వాయిస్ రిసిప్ట్ డాక్యుమెంట్. ఓకేనా? సో అంటే ఏం లేదు, మీరు పర్చేస్ ఆర్డర్స్ ద్వారా మీరు లోన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటే ఒక బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి, సో మనకి బ్యాంక్ అనేవాళ్ళు వెండరే కదా. సో ఆటోమేటిక్గా GR ఆర్ IR FI డాక్యుమెంట్స్ అనేది ఉంటాయి అన్నమాట. సో దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ని కూడా ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, జస్ట్ GR IR ఇంకా మనకి FI to MM ఇంటిగ్రేషన్ కాలేదు కాబట్టి GR ఆర్ IR అకౌంట్స్కి సంబంధించినవి మనం ఎటువంటి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అనేది కూడా ఇవ్వము. సో ఇప్పుడు ఈ లెడ్జర్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఓపెన్ ఐటమ్ మేనేజ్మెంట్లో వాల్యుయేట్ GL అకౌంట్ తీసేసుకొని, ఈ వాల్యుయేట్ GL అకౌంట్ తీసేసుకొని అంటే వాల్యుయేట్ చేసేసి మనం ఇక్కడ నార్మల్గా ఏం చేసేస్తాము, ఈ GL అకౌంట్స్లో లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ మాత్రం ఇచ్చేస్తాం అనమాట ఈజీగా.
అండ్ ఆల్రెడీ మనకి కరెన్సీ డాక్యుమెంట్ నెంబర్స్ ఆల్రెడీ జనరేట్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఈ డాక్యుమెంట్స్ టైప్స్ మీద మనం జిఎల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్ని చెక్ చేసుకుంటాం. ఓకే, కెన్ యూ సెలెక్ట్ దిస్ జిఎల్ బ్యాలెన్సెస్ మ్యామ్ ట్యాప్, జిఎల్ బ్యాలెన్సెస్ ట్యాప్. సో వాల్యుయేట్ జిఎల్ అకౌంట్, సేమ్ థింగ్, వాల్యుయేట్ జిఎల్ అకౌంట్స్. అండ్ మీ జిఎల్ అకౌంట్స్ ఏదైతే ఉందో, సి ఆల్ ఆఫ్ యూ, నేను మీకు ముందే చెప్పాను, ఈసీసీలో మీరు ఏది చేయకపోయినా మీకు డైరెక్ట్గా వాల్యూ అనేది జనరేట్ అయిపోతుంది. బట్ ఎస్ఏపి S4 హనాలో అలా కాదు. సో మీకు ఓల్డ్ డిఫరెన్సెస్ న్యూ డిఫరెన్సెస్ అనేది కంపల్సరీగా రావాలి అని అంటే ఈ డెమో సర్వర్స్లో మనకి ఓల్డ్ డిఫరెన్సెస్ న్యూ డిఫరెన్సెస్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ ఓల్డ్ డిఫరెన్సెస్ న్యూ డిఫరెన్సెస్ అనేది కంపల్సరీగా మీరు తెలుసుకోవాలి అని అంటే ఈసీసీలో మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ కీ డేట్స్ ఇచ్చి రన్ చేయాలి అండ్ వేరియంట్స్ని బేస్ చేసుకొని అసైన్ చేయాలి. బట్ ఎస్ఏపి S4 హనాలో జిఎల్ బ్యాలెన్సెస్ ఇవ్వాలి అండ్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ది ఓపెన్ ఐటమ్స్ కూడా ఇవ్వాలి. ఓకే, ఇది మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ చాలా 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 గట్టిగా అడుగుతారు ఇవి. సో అవి ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి అనేది మీరు ఇలా చూసుకోవచ్చు. ఓపెన్ ఐటమ్స్ ఆన్ సబ్ లెడ్జర్స్ జస్ట్ ట్యాబ్స్ గురించి అడుగుతారు మిమ్మల్ని. ఓకే, ఈ ఫారెన్ కరెన్సీ రివాల్యుయేషన్లో ఏ ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి అంటారు. ఓకే, టేక్ అవుట్ ద ఫారెన్, learn from bank account. And yes, click on the enter, go to the save button and save it now. So just try to save the variant name, ma'am. Okay, just try to save the variant name as anything, ma'am, that is your choice. DEP1 underscore foreign, DEP1 underscore foreign. So we are just doing the foreign things, right? Description will be same now, DEP1 underscore foreign. Try to change the variant name and also description. FROEIGN, same thing. Copy this thing and paste it in the description. No issue. Okay, so can you go to the save button? See all of you, this variant has been saved. If you want to run all these things with the background, okay, like SM35 spool requests and all, you can able to run it in real time when it comes to the production servers and the development servers and quality servers. And whenever we are doing some testings and all, we can able to run all these things in background job. Okay, not in a only specification areas and all. ఇది డెమో సర్వర్ కాబట్టి మనం స్పెసిఫికేషన్ ఏరియాస్లో ఏం చెయ్యం. ఓకే, సో ఎందుకు అని అంటే ఈ డెమోలో ప్రొడక్షన్ ఉండదు, డెవలప్మెంట్ ఉండదు, క్వాలిటీ ఉండదు. జస్ట్ వేరియంట్స్ నేమ్స్ని చేసుకొని బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ ఆటోమేటిక్గా సిస్టమ్ అనేది జరిగిపోతుంది అనమాట. ఎందుకు అని అంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్పూల్ రిక్వెస్ట్స్. ఓకే, స్పూల్ రిక్వెస్ట్లు ఇక్కడ మనకి ఏమి ఉండవు. మనకి స్పూల్ రిక్వెస్ట్ ఎక్కడ వస్తుంది అని అంటే మెయిన్గా డిప్రిసియేషన్లో ఎక్కువ వస్తుంది అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం ఫారెన్ కరెన్సీ రివాల్యుయేషన్స్లో ఎక్కువ వస్తాయి. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్లో ప్రింట్అవుట్ పేమెంట్ మీడియంలో స్పూల్ రిక్వెస్ట్లు ఎక్కువ వస్తాయి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వేరియంట్స్. ఓకే, అది ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది అసెట్ అకౌంటింగ్ మనం కంప్లీట్ డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది. నో నీడ్ టు వరీ. ఓకే, సో కెన్ యూ గో టు ద ఎగ్జిక్యూట్ బటన్ మ్యామ్? See all of you, how much you are getting the new differences. Okay, so that is the main thing, right? See, 3,000 is the 2,40,000 rupees is the main thing, and how much you are getting the new differences when it comes to the key data of 31st.01.2023. How much you are getting? Suppose, can you go to the calculator, ma'am? Once again, go to the calculator, and this is the way how you can generate the foreign currency revaluation reports. Okay, and based on this thing only we can able to try to do the things. Calculator gaani edaina తీసుకుందాం. Calculator లేదా? ఓకే, సో ఎక్సెల్ ఓకే, అర్థం కాలేదు మ్యామ్. జస్ట్ క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చేయండి, సర్చ్ బటన్లోకి వెళ్ళి
విండోస్లోకి వెళ్ళి జస్ట్ క్యాలిక్యులేటర్ అని ఓపెన్ చేయండి. నేను జస్ట్ మీకు వాల్యుయేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు 3000 ఇంటూ 80 రూపీస్ చేయండి మ్యామ్. 3000 ఇంటూ 80 రూపీస్. ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఆల్ ఆఫ్ యూ, 2,40,000 రూపీస్ అనేది మనం 01.01.2023లో మనం ఒక లోన్ తీసేసుకున్నాము. అప్పుడు ఎంత వచ్చింది? 2,40,000 రూపీస్ అనేది మనం ఆ లోన్ అమౌంట్ తీసేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ రీపే చేయాలి, విత్ ఇన్ మంత్లోనే రీపే చేయాలి, అండ్ దెర్ ఈస్ నో ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ అనే టాపిక్ అనేది మన ఎస్ఏపిలో ఉండదు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, అది అసలు అది ఎప్పుడో పోయింది, ఆబ్సొలేట్ అయిపోయింది. ఓకే, ఏదైనా ఉన్నా డైరెక్ట్గా ఎక్స్పెన్సెస్ ఛార్జెస్లోనే వేసేస్తున్నారు వీళ్ళు. ఓకే, సో అంటే నా క్లయింట్కి అయితే, ఇండియన్ క్లయింట్కి ఇలా జరుగుతున్నాయి అని అంటే ఫారిన్ క్లయింట్స్కి అసలు ఉండవు. ఓకే, అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు 2,40,000 రూపీస్ అనేది మనకి వచ్చేసింది ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ 3,000 ఇంటూ తీసేసేయండి మ్యామ్, క్లోజ్ చేయండి, దీన్ని సి యూజ్ చేయండి. 3,000 ఇంటూ 82 rupees is equal to how much? 2,46,000 rupees. ఇప్పుడు మీకు న్యూ డిఫరెన్సెస్ ఎంత వస్తుంది ఆల్ ఆఫ్ యూ? 6,000 రూపీస్ అనేది వస్తుంది. ఇదే మనకి అక్కడ ఎస్ఏపి సిస్టంలో చూపిస్తుంది. ఓకేనా? సో ఈ న్యూ డిఫరెన్సెస్కి సంబంధించిన దాంట్లో కెన్ యూ ఓపెన్ దిస్ థింగ్ మ్యామ్, ఎస్ఏపి సిస్టమ్. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? ఇప్పుడు 1 పోస్టింగ్ 1 మెసేజ్ జరిగింది. ఒకసారి 1 పోస్టింగ్ 1 మెసేజ్లోకి వెళ్ళండి మ్యామ్. 1 పోస్టింగ్ 1 మెసేజ్ అని ఉంది కదా పైన, దాంట్లోకి వెళ్ళండి. సో ఇక్కడ చూడండి ఆల్ ఆఫ్ యూ, 6,000 అనేది మీకు ఆటోమేటిక్గా వాల్యుయేషన్ అయిందా లేదా? మీకు ఆటోమేటిక్గా వాల్యుయేషన్ అయిందా లేదా? ఇట్స్ అ గెయిన్ సార్. అదే, ఇప్పుడు FS00లోకి వెళ్ళండి మ్యామ్. FS00లోకి వెళ్ళండి. కెన్ యూ ఓపెన్ దిస్ ఎక్స్పెన్సెస్ మ్యామ్? కెన్ యూ ఓపెన్ దిస్ అదర్ ఇన్కమ్? ఓకే, ఇప్పుడు ఈ స్క్రీన్లోకి వెళ్ళండి. ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఆల్ ఆఫ్ యూ, 300,401. ఓకే, సో 300,401 అనేది మీకు ఎక్కడుంది? ఒకసారి దాంట్లోకి వెళ్ళండి మ్యామ్, FS00లోకి. ఎక్స్చేంజ్ రేట్ లాస్ ఉంది. న్యూ అంటే ఎక్స్చేంజ్ రేట్ లాస్ అని, ఓల్డ్ అంటే ఎక్స్చేంజ్ రేట్ గెయిన్ అని. ఓకేనా? సో మీరు సినారియోస్ని రన్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు 78 రూపీస్కి ఇచ్చారనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఏం జరుగుతుంది? లాసా గెయినా? ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇప్పుడు నేను 80 రూపీస్కి చేంజ్ చేశాను. ఓకే, 80 రూపీస్ అనేది ఇప్పుడు మనకి చేంజ్ అయిపోయింది. ఆ 80 రూపీస్ నుంచి నేను 31st రోజు 78 రూపీస్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు అది గెయిన్ అకౌంట్ ఎక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటుంది? ఎనీబడి? చెప్పండి, ఇందాక మీరు చెప్పారు రాధికమ్మ. Sir, here I have one question. So we have to think as a company perspective or a person perspective, like loan తీసుకున్నట్ట or right? So company perspective, if it is an 82, then it is a gain for us. If you're going for 78, then the value is decreasing, so it's a loss. Good, correct valuation. Then anybody has the idea on the if we change the 78 rupees, can we change the valuation methods, depreciation, can we change the valuation methods and accounting principles and all? Yes sir. So if your answer is yes, how? ఆల్వేస్ ఎవాల్యూట్ అని మేము అక్కడ మెన్షన్ చేసాం కదా సార్, సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు మీరు డాక్యుమెంట్ టైప్స్ని బేస్ చేసుకొని చేస్తారు, అండ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ టైప్స్ని బేస్ చేసుకొని చేస్తారు. అదే మీరు వెండర్కి చేస్తే ఎలా? You have to change in the valuation method as K. Very good.
ఈ వాల్యుయేషన్ మెథడ్స్లో మీరు చేయండి. గుడ్ అబ్జర్వేషన్. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు మీరు వాల్యుయేషన్ మెథడ్స్లో ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ చేయాలి అని అంటే మీరు అక్కడ చేస్తారు. మాన్యువల్గా చేయాలి అని అంటే పోస్టింగ్స్ ద్వారా ఉపయోగించి చేస్తారు. ఎక్కడ డాక్యుమెంట్ టైప్స్లో అండ్ వాల్యుయేషన్ మెథడ్స్లో. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం రిపోర్ట్ అనేది జనరేట్ చేసేసుకొని, సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడు మీకు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్గా ఎలా క్లియర్ చేయాలి ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని. ఇప్పుడు మనకి 6,000 రూపీస్ అనేది పెండింగ్ ఉంటుంది కదా, ఈ డాక్యుమెంట్స్ అనేది ఎలా క్లియర్ చేయాలనేది అప్పుడు కూడా ఫారిన్ కరెన్సీ రివాల్యుయేషన్ పోస్టింగ్స్ చేసి ఇన్కమింగ్ పేమెంట్స్ అవుట్ గోయింగ్ పేమెంట్స్కి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ నెంబర్ రేంజెస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు వీటికి సంబంధించిన దాంట్లో మనకి ఈ డాక్యుమెంట్స్కి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క థింగ్ని ఆటోమేటిక్గా నెంబర్ రేంజ్ ఆర్ఎల్స్ డేట్ టైమ్స్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ట్రై టు రిమెంబర్ ద పాయింట్. మీకు ఏమన్నా క్వశ్చన్ ఉంటే అడగండి, ఆర్ఎల్స్ మనం మూవ్ టు ది రియలైజ్డ్ గెయిన్ ఆర్ రియలైజ్డ్ లాస్. For the realized gain also same, like we have to just create the GLs, no sir? అంటే మీకు Configuration steps are మళ్ళీ ఏం లేదు మ్యామ్, అంటే చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఈ DEP1 అనే ఒక బయింగ్ రేట్ ఉంది కదా మ్యామ్, దాన్ని 78గా చేంజ్ చేసేయండి. ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ మీరు ఈ పోస్టింగ్స్ చేసుకున్న తర్వాత రియలైజ్డ్ లాస్ రియలైజ్డ్ గెయిన్ ఏదైనా వస్తుంది. మీరు అడిగిన రియలైజ్డ్ లాస్ వచ్చేస్తుంది, ఐ మీన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ గెయిన్ వస్తుంది. దాన్ని బట్టి మీరు వాల్యుయేషన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ మిమ్మల్ని అడిగే మెయిన్ క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే, మీరు ఫారిన్ కరెన్సీ రివాల్యుయేషన్ గూడ్స్ రిసిప్ట్ ఆర్ ఇన్వాయిస్ రిసిప్ట్ ద్వారా ఎలా చేస్తున్నారు అనేది ఇంటర్వ్యూలో రియల్ టైమ్ సినారియోస్ ఇవన్నీ. ఓకే, సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం FITMM ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని మీకు క్లియర్గా చెప్తాను. సో అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది, ఓ MM అంటే పర్చేస్ ఆర్డర్స్ ద్వారా మనం ఇలా చేస్తామా, రియల్ టైంలో ఎవరు మాన్యువల్గా చేయరు ఆల్ ఆఫ్ యూ, అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏదైనా పర్చేస్ ఆర్డర్స్ ఏదైనా సేల్స్ ఆర్డర్స్ ద్వారానే చేస్తారు ఇన్వాయిస్ల పోస్టింగ్స్. ఓకే, ఎందుకు అనంటే హ్యూజ్ క్వాంటిటీలో ఉంటాయి, ఎంత క్వాంటిటీ ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి కదా. సో ప్రొడక్షన్లో అయినా సరే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో అయినా సరే, సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ట్రై టు అబ్జర్వ్ ద థింగ్స్. ఓకే, సో వీటిని అబ్జర్వ్ చేసుకొని మీరు చాలా జాగ్రత్తగా నేర్చుకుంటే సో వాల్యుయేషన్ థింగ్స్ని ఓకే రిపోర్ట్ పరంగా కానీ అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నా కానీ ఓకే దాంట్లో మనకి ఎటువంటి డిఫరెన్స్ అనేది ఉండదు అనమాట. అంటే ఎటువంటి ప్రాబ్లమాటిక్ రిపోర్ట్స్ అనేది మనం జనరేట్ చేసుకోలేము. ఓకేనా, సో దాన్ని బట్టి మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకొని చేయొచ్చు. అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైము మీకు ఎటువంటి ఎర్రర్స్ కూడా రావు, వచ్చినా కూడా మీరు ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేయగలుగుతారు. అండ్ ఎనీబడి హ్యాస్ ద క్వశ్చన్ ఆన్ దిస్ థింగ్? మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే మీరు అడగండి, మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ మూవ్ అయిపోదాం. సో మీకు టైం ఉంది కదా, రియలైజ్డ్ గెయిన్ రియలైజ్డ్ లాస్ డిస్కస్ చేసే టైం ఉంది కదా ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో మీకు టైం లేకపోతే చెప్పండి, నేను నెక్స్ట్ టుమారో మార్నింగ్ నేను కంప్లీట్ చేస్తాను. సార్ టైం ఉంది సార్. ఓకే, అందరికీ ఓకే కదా? Yes sir. అండ్ ఎవరెవరు కన్ఫిగరేషన్స్ చేస్తున్నారు? అండ్ రాధిక మ్యామ్ చేస్తుంది, వెంకీ నువ్వు చేస్తున్నావు అసలు కన్ఫిగరేషన్స్? ఓకే, ఇప్పుడు ఫైనా హెల్త్? ఇప్పుడు ఓకే సార్. ఓకే, దెన్ ముజమ్మిల్ చేస్తున్నావు కదా? చేస్తున్నాం సార్. ఎవరైనా చేసిన థింగ్స్ కన్ఫిగరేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మీరు రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసుకొని ఇక్కడ చాట్ బాక్స్లో వేయండి. సో దట్ డైలీ నేను మిమ్మల్ని ప్రతి ఒక్క పేరుని అడగాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఓకేనా, సో S4 హనాలో ECCలో రెండింటికి చేయండి. సో దాన్ని బట్టి మీకు క్లియర్గా ఈ టాపిక్లోనే మీకు ఇలా ECC మీకు రికార్డెడ్ వీడియోస్ అంటే నేను ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు పెట్టాను. సో మీరు రోజు ఎన్నైనా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అంటే S4 హనాలో కొన్ని ఎర్రర్స్ వస్తూ ఉంటాయి, మనకి ఫారిన్ కరెన్సీ రివాల్యుయేషన్స్లో ఎర్రర్స్ ఏం రాలేదు ప్రస్తుతానికైతే. సో ప్రీవియస్ వాళ్ళకి చాలా ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి అండి, రిపోర్ట్ జనరేట్ కాకపోవటం, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అంటే వాళ్ళు కరెక్ట్గా కన్ఫిగరేషన్స్ చేయకపోవటం,
అంటే క్లాస్లో బాగానే జరిగేది, బట్ వాళ్ళ థింగ్స్ని చేంజ్ అవ్వకుండా ఇలా. ఓకే, ముజమిల్ జాగ్రత్తగా చెయ్యి. అండ్ ఎస్ సార్. ఫిబ్రవరిలో, మార్చ్లో ఎండింగ్స్లో, లేకపోతే ఫిబ్రవరి హాఫ్ మంత్లో చాలా జాబ్స్ ఉంటాయి. సో దాన్ని క్రాక్ చేయడానికి ట్రై చేయి, ఓకేనా? ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కోచింగ్ నువ్వు కొంచెం అంటే సబ్జెక్ట్లో కొంచెం గెయిన్ ఉన్నావు కాబట్టి తొందరగా వస్తుంది జాబ్. ఓకే, ట్రై టు లర్న్ ద కాన్సెప్ట్స్ అండ్ సినారియోస్ అండ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ నేను ఒక లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే మీద ఒకటి చెప్పాను ఆల్ ఆఫ్ యూ, అంటే అది నా కంపెనీలో జరిగింది. సో ఇంకా ఆ లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే ఎన్హాన్స్మెంట్కి సంబంధించినవి రేపు ఆర్ఎల్స్ ఎల్లుండి అనుకుంటా. సో ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, ఆ రిక్వైర్మెంట్ని కూడా నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను. అది క్లియర్ అవ్వగానే, అంటే ఐ మీన్ క్లయింట్కి క్లియర్ అవ్వగానే ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్లో. సో నేను మీకు డిస్క్లోజ్ చేస్తాను క్లియర్గా, నో నీడ్ టు వరీ. అండ్ వినీత మ్యామ్ చేస్తున్నారు కదా? అండ్ నెక్స్ట్ సార్ చేస్తున్నాను, కానీ నాకు బీపీ దగ్గరే కొంచెం డౌట్ వస్తుంది, అంటే ఆగిపోతున్నాను. ఏంటి బీపీ దగ్గర డౌట్? అది బీపీ రోల్స్ అవన్నీ, అంటే అది FLVN 00. బీపీ రోల్ మ్యామ్, గివ్ స్లాష్ అండ్ go to the transaction code XK02 or anything. Any can you take out any vendor and మీ డౌట్ చెప్పండి మ్యామ్. అంటే మా సర్వర్లోని FLVN 00 అలా లేదనమాట. సో నాకు బీపీ రోల్లోని ఏం తీసుకోవాలి? FLVN 00 సో అట్లా చూసుకోకండి మీరు. మ్యామ్ కెన్ యూ గో టు ద క్రియేట్ న్యూ సెషన్? ఇక్కడ ఒకసారి SPRO రెఫరెన్స్ IMGలోకి వెళ్ళండి మ్యామ్. SPRO రెఫరెన్స్ IMG అండ్ క్రాస్ అప్లికేషన్ కాంపోనెంట్స్, SAP బిజినెస్ పార్ట్నర్, SAP business partner, then basic settings and define roles, business roles, define business partner roles, define BP roles. ఇక్కడ మీకు అంటే ఇప్పుడు ఒకటి మ్యామ్, మీ కొన్ని సర్వర్స్లో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే బీపీ రోల్స్ ఇస్తారు, టైటిల్ ఇస్తారు, డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు పొజిషన్లోకి వెళ్ళి FLVN 00 ఓపెన్ చేయండి మ్యామ్. FLVN 00 మీకు బీపీ రోల్ వస్తుంది. అది బీపీ రోల్ ఎలా వస్తుంది అని అంటే బేస్డ్ ఆన్ ది టైటిల్ ద్వారా. ఇక్కడ మనకి సప్లయర్ FI అని ఉంది. ఓకే, ఈ టైటిల్ ద్వారా మీరు కన్ఫిగరేషన్ చేయాలి. అదే నేను చూసుకోకుండా వేరేది ఇచ్చేసాను అనమాట. సో అందులో బీపీ రోల్ లేదు అని చెప్పేసి వచ్చింది. సో అక్కడితో ఆగిపోయాను. లేకపోతే ఇంకొక బీపీ రోల్ తీసుకోండి. FLVN 00లో బీపీ రోల్ లేకపోతే వాళ్ళు ఎవరో బీపీ రోల్. ఇప్పుడు మీకు చాలా క్లియర్గా చెప్పాలి అని అంటే FLVN 00ని ఓపెన్, FLVN కాదు మ్యామ్, GLCN 00 అని ఒకటి ఉంది కదా మ్యామ్, GLCN 00 N00, దాన్ని ఓపెన్ చేయండి మ్యామ్, డబుల్ క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ ఏం లేదు, ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇక్కడ మీరు చూడండి, బీపీ వ్యూ అనేది FLVN 00 అనేది వాళ్ళు ఇక్కడ అసైన్ చేసి ఉంటారు మీరు తీసుకునే కేటగిరీస్లో. అందుకని మీకు ఆ ఎర్రర్ వస్తుంది, అర్థమైందా? బీపీ వ్యూ అనేది స్టాండర్డ్లో తీసుకోవాలి. అది ఎవరు చూడండి, ఏ స్టాండర్డ్ అయినా సరే మనం FLVN 00 మాత్రమే తీసుకుంటాం బీపీ వ్యూలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో మీరు చేసే రోల్ కేటగిరీస్లో FLVN 00 వ్యూ అనేది లేదు. సో ఉన్నది తీసుకోండి చాలు. అండ్ నేను మీకు కన్ఫిగరేషన్ చేయటం కూడా చెప్పాను, బీపీ రోల్ని మీరు సపరేట్గా క్రియేట్ చేయటం. సో నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి ఉంచి అసైన్ చేసి పెట్టి బీపీ వ్యూని అసైన్ చేసి చూపించాను. కంపెనీ కోడ్ డేటా కూడా మనం క్రియేట్ చేసాము. సో వన్స్ అగైన్ ఒకసారి ఆ వీడియోని చెక్ చేసుకోండి, మీకు చాలా క్లారిటీ వస్తుంది. అండ్ చేంజ్ వ్యూ చేసి ఒకసారి నాకు స్క్రీన్ షాట్ పెట్టండి, ఓకేనా? ఓకే. నెక్స్ట్ ప్రసాద్, చేస్తున్నావా కన్ఫిగరేషన్స్? ఓకే, సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇంకా లేదు సార్, ప్రస్తుతం ఇంకా ప్రీవియస్ 2 క్లాసెస్ ఉన్నాయి సార్. ఓకే, ఇంకా మొత్తం గుడ్. సో ఎందుకంటే ఆల్ ఆఫ్ యూ మ్యాక్సిమం
డైలీ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ మంత్ కానీ ఈ మంత్లో కానీ సారీ ఐ మీన్ నెక్స్ట్ మంత్ కానీ ఆ మార్చ్ మంత్లో కానీ ఇంటర్వ్యూస్ ఎక్కువ వస్తాయి. ఓకేనా, చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. వెంటనే సెలెక్ట్ అవుతారు. ఓకే, మీకు మంచి నాలెడ్జ్ ఉంటే వెంటనే సెలెక్ట్ అవుతారు. అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మ్యాక్సిమం టు మ్యాక్సిమం నేను రిఫరెన్స్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను. ప్రసాద్ చెప్పు. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అది చూస్తుండదు, చేయలేకపోతున్నాం కదా, అంటే అది డెప్త్ ఉంటాయి. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అర్థం కాదు, కాన్ఫిగరేషన్ చేసినా కానీ కొన్ని అర్థం కావట్లేదు. చెప్పలేకపోతున్నావా? అవును సార్, యాక్సెంచర్ అవి ఇచ్చారు కదా మామూలు కొన్ని. అదే ప్రసాద్, ఇప్పుడు నీకు మొత్తం కన్ఫిగరేషన్ అయిపోతే నీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. నేను ఎందుకు చెప్పాను అంటే ఎసెన్షియల్లో టఫెస్ట్ ఐవాస్లు దాన్ని ఏమంటారు, మనకి వింటేనే మనకి మైండ్ పోతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఏం క్వశ్చన్లు రా ఇవి అనుకొని చెప్పేసి మనం ఒక ఇల్యూజన్లో ఉంటాం. సి, నువ్వు కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే నువ్వు ఏ కాన్సెప్ట్నైనా ఎక్కడైనా లింక్ చేయొచ్చు. డోంట్ వరీ, నేను చెప్తాను నీకు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏంటి అనేది. టఫెస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను అని అడుగుతాను కూడా. సో మీరు చెప్పకపోతే చెప్పలేదని చెప్పేసి నాకెందుకు ఆనందం చెప్పు. ఓకేనా, సో చెప్పలేదని చెప్పేసి నేను ఆనందపడ. హలో సార్, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద నేను ఎందుకు ఇవన్నీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అని గ్యాదర్ చేస్తున్నాను అని అంటే, మెయిన్గా ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఎప్పుడైనా చదివేటప్పుడు, ఓకే, మీరు పీడబ్ల్యూసీ అయినా ఎసెన్షియల్ అయినా టెక్ఎం అయినా ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఏవి వచ్చినా సరే మీరు చాలా ఈజీగా క్రాక్ చేయొచ్చు. అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దాన్ని బట్టి మీరు ఇంకా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. నేను ఇచ్చిన కొంచెం చిన్న క్వశ్చన్స్, సెకండ్ రౌండ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తే మీకు వేరేగా ఉంటుంది. అంటే క్లయింట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అవి కూడా ఇస్తాను, డోంట్ వరీ. కాకపోతే మీరు కొంచెం నాలెడ్జ్ వస్తే మీకు భయపడకుండా ఉంటారని చెప్పేసి నేను కామ్గా ఉంటున్నాను సార్. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెంకటేష్, చేస్తున్నావు కన్ఫిగరేషన్స్? ఎస్ అన్న, అది బ్యాంక్ అకౌంట్స్ దగ్గరనే అది ఎర్రర్ వచ్చింది. ఇది స్కిప్ చేసేసి ఫర్దర్ చేసేస్తాను. అది స్కిప్ చేసేసి మిగతావన్నీ చేసాయి. ఎందుకంటే జస్ట్ వీడియో చూసి నేర్చుకుంటే చాలులే. అది నీ సిస్టమ్ ల్యాప్టాప్ ఎర్రర్. అది ఎందుకు ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు అని అంటే దానికి మనం ఏం చేయలేము. ఆర్ఎల్స్ ఎవరి దగ్గరైనా రిపేరర్ ఎవరైనా కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ వాళ్ళు ఉంటే నెట్వర్క్ వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళకి చెప్తే నీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఎస్ సార్, చేపిస్తాను. ముజమిల్ చెప్పు. సార్, మేము కాన్ఫిగరేషన్ మామూలుగా ప్రతి కాన్సెప్ట్కి కాన్ఫిగరేషన్స్ బాగా నేర్చుకున్నాం సార్. కానీ ఇంటర్వ్యూ పరంగా ఇట్లా అనలైజ్ చేసేప్పుడు నేర్చుకోలేదు సార్ మేము. సో మనకి జాబ్ రాకపోవడానికి 2 ways ఉంటాయి. అది ఫస్ట్ వే ఏంటి, కన్ఫిగరేషన్స్ అందరికి బాగానే వచ్చు, కానీ ఆ సైకిల్ని మీరు రిలేటెడ్ చేసుకొని చదువుకోవాలి. అండ్ ఇప్పుడు ఎసెన్షియల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. నేను మీకు ఒక ఎసెన్షియల్ క్వశ్చన్స్ రాసి దాదాపు 27 క్వశ్చన్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి. దాంట్లో ఎంతమంది మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతున్నారు క్వశ్చన్స్? స్టార్టింగ్ ఒక 5 వరకు ఈజీగా ఉన్నాయి సార్. ఆ తర్వాత నుంచి చాలా టఫ్గా ఉన్నాయి అవి. అదే మ్యామ్, ఇప్పుడు వాళ్ళు మెయిన్గా ఏం అడుగుతున్నారు అని అంటే టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్, ఇంటిగ్రేషన్, అంతే. వాళ్ళు అదే పట్టుకుంటారు. ఎందుకు అని అంటే ఇప్పుడు మీకు రియల్ టైంలో చేసి మీకు చెప్పేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు నార్మల్గా. సో వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు నేను కూడా అకౌంట్స్ పేయబుల్స్ మీదే చేస్తాను, మిగతా వాటి మీద చేయను. కాకపోతే ఏంటి అని అంటే మాది లెవెల్ 3 కంపెనీస్ కాబట్టి సో ఏఆర్ చూస్తాను, ఏపీ చూస్తాను. అంటే కన్సల్టెంట్స్ లేనప్పుడు మేము అదే చేసేది. మాకు యాక్టివిటీస్ అన్నీ అసైన్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటారు. సో అటువంటి టైంలో నేనేం చేస్తాను, ఓకే మనకు కూడా సబ్జెక్ట్ వచ్చింది కదా అని చెప్పేసి నేను ఫైల్స్ అన్నీ ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్లో నేనే రాసేసుకుంటాను. అంటే మళ్ళీ అవి షేర్ చేసుకోవడానికి కూడా రావు. అవి ఏంటి అని అంటే జస్ట్ కంపెనీ పోర్టల్స్లో అప్డేట్ చేయటం, ఏదన్నా మిస్సింగ్ క్వాంటిటీస్ ఏమైనా ఉంటే. సో అప్డేట్ చేసేసి దాన్ని బట్టి దాన్ని వెరిఫై చేస్తాను. సో వెరిఫై చేసినప్పుడు ఇప్పుడు మీకు ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ ఎర్రర్ని కూర్చొని గంటలు రావట్లేదు, నాకు ఎర్రర్ రావట్లేదు అని చెప్పేసి నేను అలా చూడను. ఫస్ట్ నేనేం చేస్తాను, సో నా కంపెనీ ల్యాప్టాప్స్ ఉంటాయి కదా, దాంట్లో శాండ్బాక్స్ సర్వర్స్లో ఓపెన్ చేసేస్తాను. శాండ్బాక్స్ సర్వర్స్లో ఓపెన్ చేస్తే మీరు ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కొడితే దాని ఎర్రర్స్ని కూడా అవాప్ వాళ్ళు రెడీ చేసి పెడతారు.
సో జస్ట్ నేను క్లిక్ చేస్తే చాలు ఆ ఎర్రర్ ఏంటో తెలిసిపోద్ది. ఓకేనా. ఇప్పుడు ప్రీవియస్లీ దీపా మ్యామ్కి చాలా ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి. ఓకే, పేమెంట్ టర్మ్స్ కనిపించట్లేదని, టెక్నికల్గా కనిపించట్లేదు. ఓకే, ఫంక్షనల్గా కనిపిస్తున్నాయి, టెక్నికల్గా కనిపించట్లేదు. సో టెక్నికల్గా మనకేం తెలుసు, అదొకటి గుర్తుపెట్టుకొని అవాప్ ప్రోగ్రామ్స్ మనకేం తెలుసు, అండ్ అవాప్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ అని అవన్నీ అవి మనకు సంబంధం లేదు కదా. బట్ శాండ్ బాక్స్లో మీరు ఓపెన్ చేస్తే రేపు మీరు రియల్ టైంలోకి వెళ్తే శాండ్ బాక్స్ సర్వర్స్ అండ్ క్వాలిటీ డెవలప్మెంట్ అండ్ టెస్టింగ్కి సంబంధించిన ప్రొడక్షన్స్ ఇవన్నీ మీకు వరుసగా ఎస్ఏపి సర్వర్స్ని ఓపెన్ చేయగానే. సో మేమైతే సిట్రిక్స్ వాడతాము. ఓకేనా. సో సిట్రిక్స్ సర్వర్స్లో మన ఎస్ఏపి సర్వర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, మెయిన్గా సిట్రిక్స్ సర్వర్స్ ఎక్కువ ఉపయోగించేది. ఎసెంచర్ కూడా టెక్ఎం ఎక్కువ ఉపయోగిస్తుంది సిట్రిక్స్. తర్వాత ఇన్ఫోసిస్ ఎక్కువ ఉపయోగిస్తుంది సిట్రిక్స్. విప్రో కూడా ఉపయోగిస్తుంది. సో వీటన్నిటికి ఏంటి అని అంటే క్వాలిటీ సర్వర్స్లో కానీ మీరు ఏది చేసినా కానీ చేంజెస్ చేసినా కానీ మీకు గ్లోబల్ రిపోర్ట్కి సంబంధించిన దాంట్లో అంత ఎఫెక్టివ్గా ఏం జరగదన్నమాట. సో దాన్ని బట్టి మీరు అసైన్ చేసుకొని చూడొచ్చు. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ.